Hi guys, read this question. A patient of goiter came to surgery OPD. On evaluation, TSH, thyroid stimulating hormone, was decreased and T3, T4, they were raised. What is a probable diagnosis? Graves' disease, Hashimoto thyroiditis, hypothyroidism? None. Okay, so first let us see what happens in Graves' disease, right? Before that, question 11 patient has got goiter, that is enlarged thyroid gland, right? Enlarged gland, and TSH, that is decreased. T3, what do you call T3? Triiodothyronine, okay? And T4, that is thyroxine. These thyroid hormones, they are increased. So these many informations they have given. Logic manslaku, you know what? Normally, the pituitary gland, let me just draw pituitary, assume that this is pituitary gland. It makes TSH, thyroid stimulating hormone. Okay, this TSH, it acts on the thyroid. It acts on the thyroid gland. TSH acts on the thyroid gland. And then the thyroid gland, it produces T3, T4. So this is normally what happens in our body, in you and me. In scenario, what happens? They say the hormones are high. So, and TSH endana? It is less. So here what happens is, in this patient, the pituitary gland, okay, it is sensing excess thyroid hormones. It is sensing that body excess side T3, T4 production നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ TSH പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതങ്ങ് നിർത്താം. കാരണം TSH ആണല്ലോ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ ചെന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് T3, T4 പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ബോഡി in one particular disease, I'll tell you, okay? Here, ഈ തന്നിക്കുന്ന സിനേറിയോയിൽ T3, T4 അയാളുടെ ബോഡിയിൽ ഹൈ ആണ്. അപ്പോൾ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു? These hormones are high, so let me reduce the production of TSH so that TSH will not go and stimulate the thyroid gland, so that the T3, T4 production will not be high. Okay, so body is very brave. So here the condition is, what they're trying to say, thyroid ഇവിടെ overactive ആകുകയാണ്. പിറ്റ്യൂട്ടറി TSH കുറച്ചിട്ടും ആ പേഷ്യൻറ്റിന് T3, T4 ഹൈ ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നു, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിലാണ് പ്രശ്നം. തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കമിങ് ഓവർ ആക്റ്റീവ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. ഐ മീൻ ടു സേ, ഇൻ ദിസ് പേഷ്യൻറ്റ് ദർ ഇസ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം. ദിസ് മച്ച് അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? യെസ്. നൗ remember, whenever the most common cause of hyperthyroidism, along with diffuse goiter, you must think about a disease called as Graves' disease. Understood? In Graves' disease, what happens in Graves' disease? See, here, the first point, that autoimmune disease ആണ്, where the body, by mistake, it produces antibodies that will go and stimulate the thyroid gland. So these antibodies formed, let me just draw the antibodies like this, okay? So these antibodies formed, they act like TSH, thyroid stimulating hormone പോലെയാണ് ഈ ആൻറ്റിബോഡീസിൻ്റെ ആക്ഷൻ. So these antibodies will go and stimulate the thyroid gland, and they will say, make more of thyroid hormones, right? So because of this overstimulation, ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് enlarged thyroid gland ഉണ്ടാവുന്നു. I call it as goiter. And also the thyroid gland produces more of T3 and T4.
ഈ ബോഡിയിൽ ഓക്കെ T3 T4 കൂടുമ്പോൾ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ഇറ്റ് സെൻസസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഓക്കെ T3 T4 ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, ഞാൻ TSH കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് TSHൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസിൽ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണ്? വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിലും ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ടെൽ മീ ക്വിക്ക്ലി. So Graves' disease, it is nothing but hyperthyroidism, right? Yeah, it is a type of hyperthyroidism. Tell me what are the clinical features? Yeah, there is going to be weight loss in hyperthyroidism. There is going to be increased heartbeat. There is going to be sweating, increased sweating. There is going to be tremors. There is going to be anxiety. There is going to be increased appetite. Okay, ഇതിനൊക്കെ കാരണങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് സമയം പോലെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. Right, very interesting. Okay, instead of mugging it up, learn it. Okay, സമയം കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് you also investigate why these things happen. പിന്നെ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സൈൻ ഉണ്ട്. ദീസ് പീപ്പിൾ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ബൾജിങ് ഐസ്. ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസിൽ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ബൾജിങ് ഐസ്. അതിനെ എക്സോഫ്താൽമോസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് അബൌട്ട് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ്. And yes, we'll talk some other day about Hashimoto's thyroiditis and hypothyroidism. Here, I hope you understood. The answer is very good. The answer is Graves' disease.